Hello students, I am Dinagaran sir. In this video we will learn how to find length of the arc of a given sector. So the formula derivation idla paakalam. So central angle of a circle, we know that it is 360 degree. ஒரு circle உடைய central angle பாத்தீங்கன்னா it is 360 degree. Circumference of a circle, the outer boundary, perimeter of circle தான் நம்ம circumference சொல்லுவோம். Length of this outer boundary வந்து it is 2 pi r units. So where r is the radius of circle, pi is constant. Sometimes we will use 22/7 இல்லைனா sometimes 3.14 யூஸ் பண்ணுவோம். So circle length of the circular arc பார்த்தீங்கன்னா it is 2 pi r. So இந்த full length பார்த்தீங்கன்னா it is circumference சொல்லுவோம். Length of the circular arc, ஒரு circle உடைய full அந்த length பார்த்தீங்கன்னா it is 2 pi r. ஆனால் நம்ம இப்போது செக்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் தான் பார்ப்போம். அந்த லென்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக we are going to find the formula. So first we will divide a circle into two equal sectors. ஒரு சர்க்கிளை நம்ம 2 equal sectors-ஆக பிரிக்கலாம். ஸோ 2 equal sector-ஆக பிரித்தா நம்மளுக்கு செமி சர்க்கிள் கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு செக்டார், இது ஒரு செக்டார், ரெண்டுமே both are equal sectors. So in the length, so in the shade பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, from here to here, what will be the length of this semicircle? So length of the semicircular arc வந்து it is half of circumference of the circle. Half of circumference of the circle வந்து 2 pi r. So அது பாதி தான் இந்த length. From here to here it is half of 2 pi r. So length of semicircular arc வந்து 1/2 into 2 pi r. So this length 1/2 into 2 pi r. So next step பாருங்க, instead of 1/2 I have written 180/360 degree. So in terms of degree வரதுக்காக நான் 1/2 I have written 180/360. So நீங்கள் cancel பண்ணினாலும் you will be getting same answer, 1/2 வரும். So terms of angle வரா மாதிரி I have just changed 1/2. 1/2 வந்தால் நம்ம 180/360 போடலாம். So instead of 1/2 I have written 180/360 into 2 pi r units. So if it is a semicircle, the length of the arc will be 180/360 into 2 pi r. So why நான் எதுக்கு இந்த angle எழுதுறேன்னா, for generalization of the formula derive பண்ணுறதுக்காக நான் எழுதுகிறேன். 1/2 வந்தால், ஸோ we know central angle of a circle வந்து 360 degree. semicircle உடைய central angle பார்த்தீங்கன்னா 180 degree. ஸோ கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you'll be getting 1/2. So now I am going to divide the circle into 3 equal sectors. 3 equal sector பிரிக்க போகிறேன். So I have divided the circle into 3 equal sectors. So from here, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட், the length of this arc என்ன இருக்குன்னா it is 1/3 of the circumference. So this the full is the circumference, இதில் 1/3 of the part. So 1/3 of 2 pi r எழுதலாம். So previously பார்த்தீங்கன்னா 1/2 of 2 pi r எழுதணும். ஒரு semicircle உடைய length of the arc. circle உடைய length of the arc வந்து 2 pi r. semicircle வந்து 1/2 into 2 pi r, half of circumference. 3 equal sectors பிரிச்சிங்கன்னா 1/3 of circumference. So 1/3 பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம்னா, I can write 120 degree by 360 degree. ஸோ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள், 1/3 வரும். 121 சார் 123 சார் 360. ஸோ 1/3 into 2 pi r தான் நம்ம 120/360 into 2 pi r. So this is the length of the arc of sector which is divided into 3 parts. So we divide circle into 4 equal sectors. 4 equal sectors பிரிச்சா அது வந்து quadrant ஆகிடும். So length of the arc of the quadrant. So இங்கே டோட்டலாக ஒரு சர்க்கிளில் 4 equal sectors பிரிச்சுன்னா each sector வந்து quadrant. இதில்
this particular length of the sector எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா it is 1/4 of the circumference. Full circumference 1/4 of it தான் இந்த length. So 1/4 of circumference. So 1/4 நம்ம எப்படி எழுதலாம், 90/360. Divide பண்ணி பாருங்க, you will be getting 1/4. Instead of writing 1/4, we can write 90/360 into 2 pi r units. So this 90 is the central angle of a quadrant. So இது already நம்ம last video பார்த்துருக்கோம். Central angle of a semicircle sector பார்த்தீங்கன்னா it is 180 degree. Then central angle of 3 equal sectors பார்த்தீங்கன்னா 120 degree. And central angle of quadrant பார்த்தீங்கன்னா 90 degree. We have seen this in last video. So from these three formulas இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், central angle divided by central angle of the given sector divided by central angle of circle into circumference போட்டால் நம்ம length கிடைக்கும். இது 180 degree வந்து central angle of semicircle. அதுவே length of the arc 3 equal sectors பிரிக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா 120/360 into 2 pi r. So 3 equal sector பிரிக்கும்போது central angle 120, central angle of circle 360 into circumference போட்டிங்கன்னா length of the arc of 3 equal sectorல பிரிக்கும்போது அந்த particular one sector உடைய portion நம்மளுக்கு தெரியும். Then length of the arc of the quadrant 90/360 into 2 pi r. 90 degree is the central angle of quadrant by 360 is central angle of circle into circumference பண்ணா length of the quadrant கிடைக்கும். So generally if you want to find length of the arc, நம்மளுக்கு ratio of central angle to central angle of circle, ratio of central angle of sector, given sector by ratio of central angle of the sector to central angle of circle multiplied by circumference will give the length of the arc of the given sector. So if you want to find length of the arc of any sector, so length of the arc, it is denoted by small letter L, theta by 360 into 2 pi r. இது நம்ம calculate பண்ணா we will get length of the arc of the given sector. So நம்ம theta by 360 என்ன சொல்லணும்னா ratio of central angle of the given sector to central angle of circle. இந்த fraction தான் நம்ம ratioல சொல்லுவோம். So length of the arc of quadrant இந்த formula யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க 90/360 into 2 pi r. semicircle 180/360 into 2 pi r. 3 equal sectors இருக்கும்போது 120/360 into 2 pi r. But any other length of the arc of a given sector கண்டுபிடிக்கணும்னா generally we can use this formula. எந்த செக்டார் கொடுத்துட்டு அதோடைய length of the arc கேட்டாலும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கலாம். So this is the general formula. So இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம length of the arc of quadrant கண்டுபிடிக்கலாம், semicircle கண்டுபிடிக்கலாம், any other length of the arc of a sector நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So length of the arc கண்டுபிடிக்கணும்னா ratio of central angle of given sector to central angle of circle multiplied by circumference பண்ணா we will get length of the arc of a given sector. Students, please know the derivation எப்படி நம்ம derive பண்ணனும் பாருங்க. So we will see the example sum in the next video. Please learn the formula. So இதுல theta is central angle of given sector, pi is a constant, it will be given to you. Sometimes 22/7 சொல்லுவாங்க, இல்லனா 3.14. r is radius of the given sector.